perte de biodiversité et il faut changer de logiciel toute l'économie et donc c'est une excellente initiative que de promouvoir l'économie circulaire, mais là aussi le diable sera dans le détail, il faudra voir de quelle manière cet éco-design sera présenté, sera développé. Nous avons au Luxembourg développé un Product Circularity Data Sheet qui pourrait être le blueprint pour cette design et c'est cela que je vais présenter aujourd'hui aussi à ce Conseil compétitivité, mais sur ces deuxièmes points, vraiment une initiative que je salue. Merci beaucoup. The United States will never recognize Russia's attempts to annex parts of Ukraine. Quite the opposite. We will continue to work with allies and partners to bring even more pressure on Russia and the individuals and entities that are helping support its attempted land grab. You can expect additional measures from us. Surtout, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu antinomique dans cette approche de vouloir répondre à des urgences, à des crises par quelque chose quand même de relativement lourd et bureaucratique avec des passages en comité avec des consultations des 27 États membres. Cela me semble contradictoire par essence par rapport à une résolution de crise. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a des éléments assez dirigistes dans cet instrument qui n'est pas aussi quelque chose qui ne nous plaît pas. Mais surtout, il y a vraiment cette idée inhérente au SMEI qu'il y a des entraves qui sont justifiées temporairement, ce qui est vraiment, et là c'est essentiel, est en contradiction avec un bon fonctionnement du marché intérieur. Merci beaucoup. Merci. She will take on the Special Envoy designation in addition to her current responsibilities. The months ahead are essential for advancing efforts to confront the loss of nature and rising water and security crises, as there is a unique confluence of global events that will determine the health of the planet for generations to come. Special Envoy Medina will be uniquely positioned to coordinate an all-of-government effort to address these crises, leveraging the talent and expertise in the department as well as across the federal government. With that, turn to your questions. Thanks, Ed. On your first, two things on your very first opening remarks. I presume from what you said that should Russia go ahead and after the referenda and annex these four parts of Ukraine, that the U.S. Guidance or perhaps prohibition on Ukraine using U.S. supplied weaponry to launch attacks into those areas will not, it won't apply. Is that correct? So Matt, since the start of this conflict, and in fact even before Russia's invasion of Ukraine on February 24th, we have provided our Ukrainian partners with the supplies, with the systems that they need to do one thing, that is to defend themselves, to defend their independence, to defend their sovereignty, to defend their territorial integrity. We have provided different systems and supplies at every stage of this conflict, contouring the nature of that assistance and the specifics of it to precisely the battle that our Ukrainian partners were facing at the time. It was true as the Ukrainians were fighting for their capital city, Kyiv. It was true as they won that Battle of Kyiv. It was true, and it is true, as the fighting has intensified in the south and the east, and now that Ukraine is mounting its effective and heretofore successful counteroffensive in the north and the south as well, we've done the same. At every step of the way, we've been very clear that everything we're providing is for the defense of Ukraine's own territory, the defense of its sovereignty, the defense of its independence, the defense of its territorial integrity. We have been clear when it comes to certain longer range systems with our Ukrainian partners that these systems are for use on sovereign Ukrainian territory.
if and when this annexation occurs, as we expect it will, these areas will remain sovereign Ukrainian territory. Okay. And that also applies to Crimea, right? Crimea is Ukraine, obviously. Okay, so then you would have no objections to the Ukrainians using your weaponry to launch strikes on Russian targets in Crimea either? We don't select targets for our Ukrainian partners. It is up to them to devise. You've told them that you don't want them to use your weaponry to launch strikes into Russia. What is Russia now? Correct? And Crimea is not Russia. I know. So why have it? So it's all on the Ukrainians that they haven't used U.S. weapons to attack Crimea? I think what we can say for the Ukrainians is, well, in the first instance, I will let the Ukrainians speak to their military strategy, but just at a very high level, I think we've seen the effectiveness of the strategy that undergirds their counteroffensive. The fact that within hours of launching die hohen Energiepreise stellen tatsächlich eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft dar. Es ist wichtig, dass wir jetzt möglichst rasch, gerade bei den Strompreisen, eine Entspannung bekommen. Da geht es um die Entkopplung unten bringen. Gleichzeitig braucht es natürlich auch Anreize zum Sparen von Gas, wenn diese Gasvorräte für die Verstromung verwendet werden. Aber das kann man in einem Gesamtkonzept zusammenbringen und ich hoffe sehr, dass die Kommission in den nächsten Tagen da auch Vorschläge vorlegen wird. Zweiter Punkt heute ist das Single Market Emergency Instrument. Das ist ein wichtiges Instrument, das vorbereitet wird für zukünftige Krisen. Da will man aus dem, was gelernt wurde, für die Zukunft bessere Krisenvorsorge und dann auch Krisenbewältigungsmaßnahmen auf europäischer Ebene entwickeln, damit es nicht zu Grenzschließungen kommen muss, damit es nicht zu Versorgungsengpässen kommt. Grundsätzlich sehen wir das sehr positiv. Da geht es um die Details und heute wird eine Orientierungsdebatte darüber stattfinden. Die Kommission warnt jetzt auch in einem Non-Paper, wo sie diese Szenarien, unter anderem das, was Sie gerade ausgeführt haben, beschreibt. Von direkten Price Caps wird eher abgeraten, weil sie eben zu einer Verknappung natürlich dann auch des Angebots führen. Dieses Szenario, das Sie jetzt beschreiben, hat das da die Eleganz, dass man den Markt damit nicht so sehr eingreift und was würde das circa kosten? Hat man sich das schon durchgerechnet? Ein Szenario, wo man direkte Price Caps festsetzt, ohne eine Subvention zum Marktpreis führt zu Versorgungsengpässen, das ist ganz klar, das kann nicht funktionieren. Was die Kosten eines solchen Maßnahmen betrifft, hängt das natürlich von den Marktpreisen ab. Das lässt sich nur schwer abschätzen, aber es würde natürlich die Strompreise insgesamt stark nach unten bringen und der Teil des Stromes, der über Gaserzeugung entsteht, ist ein sehr kleiner. Das heißt, man hat eine sehr starke Hebelwirkung. Entscheidend ist natürlich auch, dass es weiter Sparanreize gibt. Es darf nicht mehr verbraucht werden. Wir haben natürlich auch im Winter sicher eine Lage, wo Strom jetzt nicht im Überfluss vorhanden ist. Aber ich glaube, dass diese Kombination aus einer Preisobergrenze für die Gasvorräte, die zur Verstromung verwendet werden, und einer staatlichen Subvention im Moment die beste Lösung wäre. Da gibt es verschiedene Befindlichkeiten unter den Mitgliedstaaten. Wir haben vorher auch mit dem französischen Kollegen gesprochen. Es gibt diese 15 Staaten, die sehr hier am Gas stehen, um da was weiterzubringen. Es gibt andere wie Deutschland und Österreich, die da wie ist die Mehrheitsfindung momentan? Wie sind die Gespräche mit den Kollegen? Die Bundesregierung setzt sich sehr, sehr stark auf allen Ebenen dafür ein. Der Bundeskanzler, der Finanzminister, ich mache das auch, die Energieministerin. Alle bemühen sich, eine Lösung auch zustande zu bringen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine gute Lösung finden. Im Moment haben wir in Österreich mit den Hilfen für die Haushalte und mit dem gestern auch beschlossenen Energiekostenzuschuss eine Übergangslösung. Wir brauchen eine permanente Lösung, wo die Energiekosten nicht mehr so hoch sind. Und Strom ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, was diese Energiekosten betrifft. Und wir haben eine Marktregelung, die eben zu sehr hohen Stromkosten